yali akulira oludda oluvuganya government mu parliament gwe bayita leader of opposition Mathias Mpuuga yagobwa mu NUP nga bamaze omukwatira mu corruption scandal ba scheme. Yavayo ne yeegaana ng'agamba nti byali akoze byali biri mu mateeka. Bangi baavumirira ebikolwa bye nga mu bo si ba NUP bokka naye n'abo abaaliko mu kifo kye yalimu nga bagamba ezo ensimbi azeegabira bwegabizi. Wuliriza kino nkubuulire ekyazudde oba kibategeddeko ne tukirambulule. Abaliko abakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament n'abatunuulira ensonga boogedde ku mberebezi eziri mu kibiina kya NUP naddala wakati w'ekibiina ne kamisona wa Parliament Mathias Mpuuga. Bano bagamba nti kyali kikyamu bakamisona wa Parliament okufuna omusimbi gwe bagamba nti guliko tteeka mwe guyisibwa. Kyali kikyamu otyo? Professor Morris Ogwengala Tigo ne Wafula Ogutu bategeeza nti babeerera mu Parliament ng'abakulira oludda oluvuganya gavumenti tebaafuna ku ssente bwe ziti. When I was leaving as leader of opposition, I even wanted just my laptop. Ladies and gentlemen, oyo si wa NUP, si mukwano gwa Bobi Wine. Naye agamba nti ensimbi Mpuuga ze yali yeegabidde ne banne zaali mu bumenyi bw'amateeka. Kati okankugjeyo ate nkuleete mu byabaddewo. Wuliriza wano. Ssenyonyi olwaleero avuddemu omwasi ku nsonga eno bw'abuulira ab'amawulire ku Parliament nga bwe yakitegedde nti bakamisona ba Parliament bana buli omu yatudde obukadde 4 ng'akasiimo kaabwe ak'okuweereza nga bakamisona ba Parliament. Guno mulundi gwakubiri nga bakola ekintu kye kimu. Oh my God. Kiki ekigenda mu maaso? You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, ogamba otya okansubira nti oli bulungi nze Mordecai Marissa sinzira munda mu ggwanga li United States of America era nga nkwaniza ku mukutu guno. Kati nno tulyoke tusimbule. Yes. Ab'oku mukutu guno baasala bantuuma amannya ng'Oweekitiibwa, Omuteeketeeke, Omuggalatiya, VVIP. Ngezaako kwefaananyiriza munnange Owekirespect Mathias Mpuuga. 5 gatta ku 10 ogatteko 4 nga bifuuse 10 nusu 10 lulambirira bw'oba ofunamu Mpuuga y'Oweekitiibwa. Ladies and gentlemen, twakitegeddeko akawungeezi akayise nti bakamishona wa Parliament bazzemu ne beegabira ensimbi. I mean, is this taking a page from a book titled Killing Your Political Career or How to Demolish Your Reputation? Oba mu kitabu kye bayita I'm a criminal and I'm proud of it. What's this? A profile in corruption? Kitabu ki mwasoma bino? All right, ladies and gentlemen, bino ebyatuuka omu okusookera ddala. People said Bobi Wine alina obuzibu ku Mathias Mpuuga. But I want you to remember this because Mathias Mpuuga mu psychological and mental manipulation gy'ayagala okukola eri bannansi. Ayagala okubategeeza nti there's some sort of a personal vendetta between him and Bobi Wine. There's nothing really. I mean, Bobi Wine appointed him leader of opposition. Naye mweno comment gwe njagala okukola olwaleero njagala nkulaga abantu abaawa. I want to refresh your mind. Abantu abaavaayo ne bagamba nti ezo ensimbi bakamishona ze beegabira zaali za bumenyi bw'amateeka. Ngenda kumeka sure nti mboogera bino byonna temuli wa NUP. Then you'll be convinced nti empalana si ya buntu. Kuba oyinza okugamba nti wawulirayo omulala ngenda kukuwa apalanizi b'eddembe abaaliko ba leader of opposition n'abantu bannakyewa. Naye nga tunaba kugendayo eyo njagala tutunye story eyakoleddwa NTV ku bino. Omanyi abagizi ba Mpuuga bulijjo badde bateeka ebintu social media, and I usually don't really care about what they say because I know their intentions. I don't give them attention. Some of them actually usually come and post their stuff in the comment section of my post, and I usually be like, hey, don't you have a platform to post this?
naye kubanga tebalina attraction probably bamanyi bebatunda tebiri musa tebigenda kufuna attention so bajje eno gyoli babiteekeyo. I want you to listen to the report from the NTV last evening. Ensangi zino wabaddewo ebigambo ebitambulira ku mutimbagano nga biraga ng'akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi bwe yafunye obukadde 650 ng'akasiimo k'okuweereza mu buvunaanyizibwa bw'aliko laba mu vice president ne prime minister batudde mbone vice president wa Uganda Sali n'amala amugamba nti jangu eggulu ayinza n'okusaba ekinyonyi oba kisobola okubuuka. Salimu talina kifo mu gavumenti naye obuyinza bwalina businga obwoyo mu Parliament. Ssenyonyi olwaleero avuddemu omwasi ku nsonga eno bw'abuulira ab'amawulire ku Parliament nga bwe yakitegedde nti bakamisona ba Parliament 4 buli omu yatutta obukadde 4 ng'akasiimo kaabwe ak'okuweereza nga bakamisona ba Parliament. Guno mulundi gwakubiri nga bakola ekintu kino. Bakomishona abana kuliko Honorable Solomon Silwanyi, Honorable Esther Afoyechan, Honorable Prosia Kampulira ne Honorable Mathias Mpuuga. Sente zino zabaweebwa mbu zibayambe okuyita mu kalulu. Akulira oludda oluvuganya mu Parliament agamba nti sente zino zaayisibwa mu ssako ya Parliament engeri kye ziri nti tezagoberedde mateeka nga zigabibwa. Era sente zino zaayisibwa mu ssaako eya Parliament. Ogezaawo okulaba nti tewaliwo ka paper trail. Now, I'm going to tell you this. I've seen Mamit Chris Obole, and the moment you see Chris Obole coming out to defend something, go take it. But many want to take with them because all he does is defend the indefensible. Ne la bakakolye ke bakola. Kuba mu argument sigenda jukuzanya waneno ne argument ya Chris Obole agamba sente zababaka zabadde mu ssako y'ababaka ba Parliament. Sente zaabwe bateekeddwa okuzijjayo bwe batojjeyo sente gwe kikyo eno ssako ewolaba era how coincidental nti sente zineno bonna batuusa akaseera k'okwagala sente mu kaseera ke kamu bonna balina okwewola ensimbi ze zimu mu kiseera kye kimu era abantu be bamu. Do these people think nti abantu basiru? Kuba defense bagamba sente bazigyewa tebazigye mu ssako bubuuza Joelo tetulina ssako y'aba MP bwe tuba twagala okuggya sente tuzeeyo sente katwaki baba banyitwe sente nzaagala mu kaseera ke kamu n'oli wazaagala sente nga zezimu muti come on tease Kwe kuziisa mu ssaako ya Parliament. Omubaka wa Nakawa West agamba nti bakamisona bano bwe baba baagala okusigala nga begabira sente balina okukola ennongoosereza mu tteeka erisiima abaliko abakulembeze okusinga okuzeegabira mu bumenyi bw'amateeka. Nabagamba era nkyabagamba abakulembeze bannange oba mulina akasiimo ke mwagala muleete ennongoosereza mu tteeka. Waliwo etteeka eryayisibwa mu 2010 Parliament yaliwo mu kaseera ako liyitibwa Emoluments and Benefits of the President, Vice President and Prime Minister Act. Eri etteeka eryo lye bayitamu okuwa benefits n'ebirala abaali abakulembeze. Now, and I want to give a comment about that. Absolutely. Bakole etteeka. Etteeka sigamba nti ezo ensimbi eziweebwa ababaka abantu abali mu ebifo president, vice president, prime minister n'abalala bafuna obusiimo kasugambe bavudde mu bifo gamba nga baspeaker nti nzikkaanya nalyo sikkaanya nalyo naye lyetteeka ekintu kasita kibanga kiri mu tteeka. For example, sikkaanya nti oyo mukyala Alupo Jessica vice president wa Uganda naye muteeka bwe kiraga mu bipapula mu biwandiiko so nja kukikkiriza kibeere bwe kityo newankubadde sikkaanya nakyo munda mu nze so baleete etteeka nga basobola okufuna ensimbi bwe ziti sikkaanya na nsimbi zisasula ababaka ba Parliament ndowooza nnyingi nnyo ku ngeri eggwanga obwavu Uganda bwe lirimu naye ze ziri mu tteeka. Okay? Sikkaanya n'ebirala bino bagamba simanya sitting allowance tubawe sente nga batudde just okulabikako obulabisi nga bafuna sente. Ebintu bingi nnyo n'ebiri mu tteeka. Bano lwaki ebintu bye bakola biri outside of the law? Kye kibuuzo ekisinga obunene. Kakati gwe commissioner bw'oba naawe kyoyagala
leeta ennongoosereza mu tteeka. Ssenyonyi asinzidde wano n'asambajja ebibadde bitambulira ku mutimbagano nti omu ku bakulu mu Parliament abaafunye omusimbi guno era n'ategeeza nti singa yazifuna yandibadde yazizzaayo dda gye zaava. Enzirabirayo nti bazikanyuzeeyo njagamba banka yange muzizzeeyo gye zaavudde kubanga ssente zino nkyamu. Kyovudde bazikola wansi wa mmemba critics of Ssenyonyi bagamba era Ssenyonyi oyo afuna ssente omanyi kati gumanyi ennyumba gy'asulamu lererere yakamala kifo bw'ebbanga bwe liti. Come on, really? Argument eyo gye bakola. Like, omubaka wa Parliament afuna ensimbi nnyingi okusinziira ku level ya Uganda era agenda kukola ebintu bye bimu. Olaba kankwekyogerako ku wano mu America, okay? Osobola okuba n'omulimu ng'omulimu ogwo gukuwa $, katugambe zonna tugambe ensimbi ezimu n'ogenda n'ojjayo emmotoka gy'oyagala okuvuga ey'ebbeeyi ne bagamba emmotoka eno ogenda gisasula mu bbanga bwe liti. Emmotoka ng'emasamasa ng'omuntu abamu bwe bakikola. Sikinyumirwa kubanga saagala nnyo bintu by'amabanja. Naye Joel Ssenyonyi bw'afuna ensimbi nga ye leader of opposition, ensimbi eziri mu mateeka, abaffe azisuule akole ki? wansi wa mmeeza. Na omulala tagamba ate ziri ezampuga teziri mu mateeka ze twogerako ze bawadde bakamishona. Omulala ayinza okumbuuza Mulisa katwaki tufanye okubali aba NRM. I mean, those guys bali eri baafa dda bagenda dda. You cannot salvage nothing. Zero. Mpuuga continues to purport himself as an opposition figure. So if you're opposition, then we hold you to account mwete ekifo ky'olimu. Singa Mpuuga asala n'agenda n'afuuka wa NRM, then I know, okay, bino bye bakola. Era ekyokunteekawo kale bulono bagezaako kubikkirira service award eno ey'okubiri. Ono agamba nti kikyamu abantu bano okwesiima nga n'omulimu ogwabaweebwa tebanaba kugumaliriza. Ssente zonna ze baafuna byonna babifunye nga bavudde mu bukulembeze. Singa bakyali mu ofiisi nga bano bakomishona bye bakola buli kiseera. Ssenyonyi agamba nti ebintu ebimu ebikolebwa mu ngeri eno oboolyawo bye biviiriddeko n'emikutu gy'amawulire okugoba mu Parliament olw'okubeera bakalondoozi. NTV ne Daily Monitor baagobeddwa wano. Tetumanyi Media House ki gye bazzaako. Ku lwaki? Ku lw'ebikyamu ebikolebwa abakulembeze. Bw'oba nga byokola ng'omukulembeze bituufu, oba tulina kweraliikirira bannamawulire oba abakozi, kubanga era mbiwulira waliwo abakozi aba Parliament be bazze batiisatiisa okuviira ddala service award yasooka n'ebyali bigenda mu maaso mu Parliament nga batiisatiisa obbagoba oba n'okubakolako obukyamu nti be batuwa information eno. Kamisona Solomon Sirwanyi n'omwogezi wa Parliament Chris Obore bagamba nti ensonga zino tebazimanyiiko era nga balumiriza akulira oludda oluvuganya mu Parliament okwogera ebigambo ebitaliiko omutwe n'amagulu. Ekituufu nino tewali ssente zonna ba commissioners baali bafunyeeko eno. Manche mukola mumuwala awala ne mumutwala mu mbuga z'amateeka toyogerera awo. Ddala era ne Ssenyonyi emiliyoni ze bagambye 650 nabyo nabirabidde ku social media nakyo sobola kuyimirana nga mbeno nakyo kituufu kubanga nakyo si kituufu. I speak for the institution, I speak for the clerk to Parliament who is supposed to make these payments. My boss has not paid any commissioner any money apart from their salaries. Honorable Ssenyonyi receives a salary, he receives allowances, he receives honoraria as what? A leader of opposition. Bano bagamba nti wali nsimbi zayisiddwa okuva mu Parliament okugenda eri bakamisona. I am the one who told you the service award was legitimately passed. Even in the budget in the House, I'm the one who said it. No. It was never legitimately passed. And I can prove your lies, you charlatan. Let me show you something here. It was legitimately passed. What do you mean by legitimately passed? Let's go here. Watch, listen here. This is what happened. Shortly after ababaka ba Parliament mukaaga nga bakulembeddwamu Theodore Ssekikubo baleese ekiteeso ekyokulaba nga abajja mu bakamishona ba Parliament Reminder, Theodore Ssekikubo is not NUP kuba yinza ogamba NUP mulinako empalana. Sige olw'okukozesa bubi yafeesi yaabwe nga bakayingira yafeesi ne beewa miliyoni 4.5 nga zino tezaali mu mateeka. Ababaka bano baasalawo okwekwata mu ngalo ne beewa ekyojja mu miro. Ababaka miliyoni 4 Solomon
akampulira afoyochan ate n'omukulu Mpuuga ye emiliyoni 5 nga leader opposition. Mr. Bit bane mwakolayo kali ekinusu kyebita onadde nyumya mne mukwano ga up top boss ngagamba abaana bakola ekinusu kyebitaano ekyampuuga mukole yako olukumi kati bw'oteekako ebitaano ekikumi bagamba yafuna kiri ekikumi ekyawebwa ababaka mu bintu by'emmwanyi ne bibeera bimeka 6 kati wabafunye ebiina lubeera 10 ne bannange kubanga baali bakalondebwa tegereza baali bakalondebwa nga ba commissioners already ne beeyozaayoza tyamwe bali kuweereza. Imagine that. Like, how does Mpuuga slice and dice this? How? Achibuzabuza atya, achizanya atya, nti wakatuka, chifananyi cha, kubanga ne bw'oba oyogera service award, ebaawo ng'omaze n'omulimu oguggusa. Okay. Chifananyi kiganye, bwe kipozinganga, kireeta mbirala. Nti, omuntu aba yakeewa yakafuna omulimu n'agaka neesiime make it like legitimize it in one or another you want naye wano batandikirawo mangu ne beewa ssente kyetulowooza nti no kino kikontana ne ssemateeka w'eggwanga. Ababaka ba palamenti bano ababadde abakambwe okukirako ennumba bagambye nti kya buswavu nnyo ababaka bannaabwe okuddira ensimbi ennyingi ennyo bwe zityo ne bazeegabanya ng'ate zino teziri mu mateeka. Miliyoni 5 zizimba health center. Tuyina amagombolola agatalina health center 3. Sunosanga commissioner ng'alidde health center number. Awo ng'otegeera Mpuuga kati yakalya health center 2 nga wegambe twombuuza kubali nga sibafaako kuba of course bali eri baweereza kibiina ky'ababbi. Now mbadde nkutegeeza nti ngenda kukulaga kubamu ku bantu abatakkanya na Mpuuga mu bintu byakola ebyokwegabira ensimbi. Kuyinza obeera onogamba Muliisa ba NUP bamuwalana Bobi Wine amuwalana. Let's go here, play this story, the one I played you nga tutandika story eyo eriwa jemba badde eyo, but I think I'll play you this one. Okay, I think yeah, it's right here. Abaliko abakulira oluvuganya gavumenti mu Parliament n'abatunuulira ensonga boogedde ku mberebezi eziri mu kibiina kya NUP naddala wakati w'ekibiina ne kaminsona wa Parliament Mathias Mpuuga. Jjukira baamugoba ku kifo ekyo n'akiremeramu abaamulonda baamugoba ku ekyo ekifo Anita Amongo n'agamba tokivaamu. Bano bagamba nti kyali kikyamu bakaminsona wa Parliament okufuna omusimbi gwe bagamba nti guliko tteeka mwe guyisibwa. Professor Morris Ogengala Tigo ne Wafula Ogutu bategeeza nti babeerera mu Parliament ng'abakulira oluvuganya gavumenti tebaafuna ku ssente bwe ziti. When I was living as leader of opposition, I even wanted just my laptop, which I was using as my personal computer, to go with. Parliament did not give me. And I still feel very hurt about it because that was a computer I was using, I was writing my letters and things like that. And to acknowledge that somebody occupied an office and not give was terrible. Wabula bagamba nti wali baddewo etteeka erimanyiddwa omuyitibwa okufuna akasiimo engeri gye kiri nti ekifo ekibeeramu oludda oluvuganya gavumenti wekigeraganya n'ekya Ssaabaminisita nga kyo kirambikiddwa n'akasiimo akagirako. So they brought on the Parliamentary Administration of Parliament Act for amendment to incorporate the role of leader of opposition, emoluments, etc. At that time, you know, when you were opposition, you were like some terrible enemy. So instead of defining the leader of opposition as an equivalent across the board with the prime minister who is leader of government business and therefore defined like deputy prime minister or something, they said the status of the leader of opposition is equivalent to that of a minister. A minister doesn't lead government side in parliament. When we would go for independence, I will sit the next row behind the president. No minister sits there. Bagamba nti singa wateekebwawo etteeka emirobuli egiriwo kati tegyandibaddewo. It was my own people who thought I wanted that for myself. And they opposed it. And so we ended up in a situation where you serve as leader of opposition. And you know, that's what really makes it difficult. Kubanga baamugaana
nga balowooza nti singa bateekayo etteeka aba yeefuniramu. Now ne Ssenyonyi tasobola kukikola kubanga kati and look, manjagala n'amira pina actually n'akikola. Nagamba njagala twete etteeka mwe bansiibira. Then aleete etteeka nga liri ayinza okugamba etteeka eryo nze bayinza obutansiima, maybe litandika okukola ng'ekisanja kyange kiweddeko. Then kitegeerekeke than abantu okubeera nga beegabira ensimbi. Kubanga ekiyinza okulemesa Ssenyonyi ayinza okutya ng'agamba bwe naleeta linene etteeka abantu bayinza okulowooza njagala kufunirako nsimbi. Far from it, ng'ayagala ekiruubiro kya kubeera nga structuringa buti ensimbi bwe ziteekeddwa okubeera nga zigendawa. Naye mukana akaseera balemesa Owektitiibwa kubanga bo bennyini baali beeyagaliza kati nga bagamba oba gwe tokifuna waaki ffenna tukifiirwe. You don't have any formal recognition. Now this matter would not have arisen if Honorable Mpuuga had responded and worked on a letter I wrote when I was leaving the last parliament. You are seated there negotiating for 500 million. And therefore, me as a Ugandan taxpayer or as a voter, I should be thinking, what else did you negotiate that is not written in this? Exactly. That's a very good point, actually. I had not even thought about it. Nti bano ba Mpuuga bwe baba nga bali mu kafo batuula mu bifo ne beegabira ensimbi zino, then bintu ki ebirala oba nsimbi ki endala ze beegabira ze tamanyiiko kuba zino ze basobola okubeera nga batubuulira mu lujjudde tugenda kwegabira zino, then mmeka endala ez'ekyama ze tamanyiiko. That's a very, very, very good point. Totally criminal. If somebody has suggested it, or maybe Parliament, maybe... Ladies and gentlemen, that's Wafula Ogutu. So tutunira Owektitiibwa yali akulira ludda luvuganya mu Parliament. Owektitiibwa yali Owektitiibwa yatuli Wafula Ogutu. Bonna bano eno bakyawa Mpuuga. Like Mpuuga abantu tebamwagala bwe bati. Like you cannot tell me okuva ku Owektitiibwa, Wafula Ogutu, Betty Awolo-Chan, Winnie Kiza, bonna bacha Uganda Law Society, abaka ba Parliament, bonna bawala na Mpuuga. Maybe the government for public service would have made some sense, but a commissioner to give them shillings and give nobody else, that was criminal. Banira beebuuza wakakiiko akafuzi aka Parliament gye kajja ensimbi bwe ziti. Where did they get the money from? What authority do they have to divert the money? It is wrong. Regardless of how good the intention is, it is wrong because they have done it wrongly. That Parliament is paying multiple pensions to people who are still serving and earning from the taxpayers' money, which is very fraudulent. So very fraudulent. Now you get it. Again, ladies and gentlemen, kambongere omulala bane munagamba ki, this is Salam Musumba. Ne Salam Musumba bananga wala na Mpuuga. So there's nothing called a service award in the standing orders of the public service. And when the commission, the Parliamentary Commission, has not provided for it, then it falls back onto the mother Public Service Commission, because they're all public servants. And there's nothing, zero. So they concoct something, as thieves do, award themselves as thieves do, and defend themselves as thieves do. Mic drop. This is a shameless concoction from a cabal of scoundrels. Twewe. Tufune akasente tukewe. And they nebetwala ne mu court to wabala bagera ne mu court. And then blackmail an entire nation. That's it. That's what pisses me off. Like blackmailing people, gaslighting people. Like shamelessness. Naimira mantube masaka, naimira ku CBS FM. Like there's no shame. Mumusajja oyo. What happened? Asemba gwenjagala okuba yayogera ku nsonga yemu. You let me know. Bana abantu bonna bakyawa Mpuuga. Ono speciosa Wandira Kazibwe yali vice president wa Uganda.
Now, when they do that, where in your appointment does it say you'll get gratuity every year as a member of parliament? And actually, this gratuity didn't come at the end of the year. This was shortly after the appointment of Mathias Mpuuga. This gratuity came, the emolument, whatever, people get it because gratuity. Sometimes I think I dislike the fancy language. Gratuity or corruption, the embezzlement of funds, yet it should be thievery, theft. Thieves, not corrupt official. No. A thief. Where does it? Because your contract ends 5 years. 5 years. But is there any place unless they made it themselves? That's what they did. Otherwise, there was no gratuity. That's why you hear people that this parliament now, for us, we never got anything like. And I usually don't like that I didn't get it, because laws can always change. But there's also why I defend her position when she says, for us, we didn't, because there's no law that has been provided to defend these funds that are usually allocated to different people. That's it. Ladies and gentlemen, I usually want to give reasons as why I make these kind of videos. And the reason as why I made this video is to awaken the minds of Ugandans who are concerned about the future of their country. We're becoming bereft of leaders. And I mean reasonable leaders. I mean, so many people can pretend to be leaders, walk around singing party slogans, talking with charisma, but at the core of what they do is actually self-preservation, self-interests. So if you are out there, regardless, may you take these to be examples upon which you can use to speak against these ills, especially ng'oyogera eri abaana bo, oyogera eri mikwano gyo, otunulira abakulembeze be wandibadde olonda. You come to realize nti eggwanga lyafa. And to fix it, it's going to take me. Oyinza obutarunning, oyinza obuteesimba okukifo kyonna kyonna Mordecai Melissa. I'm not interested in any position of leadership. Zero interest. But I can provide a platform to expose the charlatanic tendencies of these folks, or support folks who are standing on principles that I truly believe in and values I truly embody, like transparency, acceptance to accountability, selflessness, to mention but a few. So that's why I make these kind of videos. Can we wake up from this slumber? We have to decampaign the folks like Mpuuga, who are going to award themselves our taxpayers' money and start gaslighting us when we question them. I don't know. And that's really sad. Anyways, that's the video for today. I'll be back here. Ngatwongera okutunulira ebigenda mu maaso. Let me check here to be sure where President Bobi Wine is going to be. Is tonight, this morning. Yeah, it is actually morning. Ndimukebera Facebook yoyinza okulira noise ngeikola. Okay, it's going to be in Kazo and Chiruhura. Abana ba Chiruhura, abana ba Kazo, mwena murugeyo. Ate bwaveeyo agenda isinjiro. Munywani wanje tukamushaba. Oije. Tukamushaba. Amwe noha nakaba shambo. Mwije mahajire Bobi Wine. Nakuba ari Kazo na Chiruhura. Ngugwe isinjiro. Nakuzambarra Mbarra City. Nakuhende Rwampara na Ntungamu. So, murijeyo. Mwena. Tuhinduri hanga ritu. Hanga wanje. Tumukuraha. Tumuruhire obworo, obushuma, endwere. To mention but a few. Come on.
you shouldn't have this unquestionable loyalty and allegiance to Museveni, a criminal. See you later today. Bye-bye. Maybe nga waliwo ekintu ekira ekizeewo kinaasinza bwe nnaaba neebase naazuukukira. For now, kasooke nfune kakaawa. See ya. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.